பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டேக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED, கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. Good morning, captains. 10 overs, okay. 3 overs power play, bowlers and bowl 2 overs max, okay. 2 DRS. Another doubt இருக்கு. The DRS not even cost இருக்கு. 40 minutes குள்ள போட போறேன். அதே டைம் 45 minutes allowance. The DRS ball will be for 45. Wait, I have the options. Which is spin or call? We're going to spin or call? Time? Time? Yes. Spin it's a call. It is. What are you going to do? Hold. Okay. Thank you. All the best, Captain. So we are underway for the third match of the day. Bharat Kumar and Ilango opening the proceedings. And straight away they almost had a chance at the non-strikers end. Moneyvale starting with the new ball for Mohit. Bharat Kumar off the mark with a single.
So 2 balls, 2 runs. A disciplined start by Moneyvale. Great shot over the infield. Will get a boundary. Brilliant from Bharat Kumar. That's such a quality looking shot. And has played that over the field. Thondamanatham Falcons starting their innings in great style. Going for a big shot. Missed it completely inside edge. Serious talents these players. Talking about Thondamanatham Falcons, Bharat Kumar is definitely someone who can hit the big ball. Is such a powerful lad. And they've got some beautiful cricketers who can take the game away from the opposition. Talking about Bharat Kumar, it's Moneyvale who has produced a breakthrough for Mohit PHONIEX. That's such a great comeback from the bowler. Really well done. This time the ball keeping low, lack of bounce. Trying to play it across the line. Ball just held on to the surface. And Moneyvale gets his man. Tremendous bowling, gets a wicket off the very first over. And a nice breakthrough for KOODAPAKKAM Mohit PHONIEX. One over six, 5 balls, 6 for 1. They've lost their first wicket. Bharat Kumar, after trying to give a good start, back in the hut, Moneyvale producing the breakthrough. So the last game itself, we witnessed such a thriller. So we expect a lot in this one, third game of the day. 51 matches, 1,250 runs, healthy strike rate and average for Kudant. Tries to clear mid-on, but ends playing it with the toe end of his blade. So 6 for 1 after 1 overs. And the second over is going to be bowled by Sivamurugan, the captain of Mohit PHONIEX. Again, somebody who is pretty much experienced in the Pondicherry domestic circuit. Someone who has played some glorious knocks in the last and the inaugural edition of PPL, Pondicherry Premier League. We witnessed some of his batting masterclass there. And having seen him bat, he's such a powerful striker of the cricket ball. Been fortunate enough to have played cricket with these people. Sivamurugan to bowl his first. Sri Lanka on strike. Starts off with a wide. Just missing his line there. And I think it just brushed his bat, so not a wide, beg your pardon. Projected score is 51. So that will not be enough for sure. With the kind of batting that Mohit has got, they should be looking at somewhere close to 100. But a good start, nevertheless, for Mohit PHONIEX. Back-to-back dots. Ilango not trying to play it through the line, trying to play it across. And ball not bouncing as much as you would have expected.
6 for 1 after 1.2 overs. Projected score of 45. That will be called a wide. Yes. A rare mistake. This time trying to bowl it away from the right hander. Missed it completely. But still not a bad start to the over. Thondamanatham Falcons just lost a wicket. They only got 7 on the board. So Ilango will try to hit a boundary. 7 for 1 after 1.2. 53 is the projected score. Slashed hard, but not in the gap. Will he still get a boundary? Yes, he will. I think one of the fielder got his fingertips to it, but still that was not enough. That was it, just like a tracer bullet from Ilango, and he has placed that to perfection right in the gap. With offered on that occasion and played that in the gap and gets a boundary. Splendid looking shot from Ilango. I think he wanted to take a single, but ends up playing it straight back to the bowler. So good over so far. 5 runs of first 4 balls. 10 overs game. It can be always ruthless and merciless for the bowlers. We witnessed that already in a few of the earlier matches. Second white. So he doesn't bowl much. He's such a great batter, no doubt about that. His bowling skill so far has been fine enough. So what can he do next? Can he end the over on a good note, or will it be Lango hitting a few more boundaries? Beautiful, beautiful bowling, tough line and length. Just short of back, holding its line and attacking the stems. That's what you need at this stage. Oh, that's been played in the gap. But there is a deep fine in position, so we'll only get a single. So decent over from Shivamurugan comes to an end. Just 7 runs off it. So 2 overs done. It's 13 for 1. Starts off with a wide money whale, 1 for 6. Started off really well. His first over was pretty much impressive. So, can he continue his bowling masterclass? Not the best of shots. Couldn't yet to get off the mark. That was in the slot, and that's been punished. Hammered all the way, flat batted, and effortless from Ilango. What a great shot. What a sweet shot from Ilango. That was right off the middle of his blade. Puff lad doing it easily. I think that was a much needed shot because they were struggling at one end. They were not able to make runs. That's up in the air. Will that be a wicket? Yes, it is. A good catch taken at mid off.
So the final loft goes to Manivale. He has to depart. Ilango, 11 of 8. Repeating the same mistake, trying to play it across the line. We understood that he's so strong on the onside. But anything outside off, he has had his fair share of troubles. Trying to play it towards deep mid, but ends up getting caught at mid off. A good catch. And the second wicket goes down. Another one for Manivale. எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டேக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட் ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்கார்பேட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. Two 2.3 overs, 20 for 2. Manivale has picked up another wicket. That's in the air. And that's in the gap as well. That's a good shot. Beautifully flicked. Not an easy shot to execute. That's a nice flick of the wrist. And wonderfully played in the gap for a boundary. Excellent cricket. Just over the fielder, plays that really well and gets a boundary. Back to back now. Again, this is quality cricket from Rahul. Top notch from the batter class. They picked up 2 wickets, yes. But look at that shot, beautifully driven through the offside. Now it's a difficult shot to execute. One through the on, one through the off. So he's such a high quality player, a high profile player, Rahul. Yes, this man has got plenty of talent. He's such a fine all-rounder. So the third over comes to an end. Started off really well, but still decent enough. 28 for 2. "28 for 2 after 3. Kudant starts off with a good shot. Finally, he gets a strike. He just had one delivery.
Gets off the mark. It's Muttamir to bowl his first. Started off really well. A decent delivery to kickstart the proceedings. That's driven straight to Shivamurugan, the captain there. This time through the onside. Has run the first one hard. I think they will quite comfortably come back for 2. Yes, that's good running. Really good running between the wickets. He slipped. So we'll have to see whether it's a no ball or not. .3 overs, 31 for 2. Very good over so far. That's up in the air. Will that go all the way? Yes, just one bounce. Over the ropes, it goes to the boundary. So Rahul is not holding back. He is simply giving us some glorious looking shots. He's such a technically sound batter. He's really good when it comes to his shot selections. Has played another great looking shot. We saw some glimpses of brilliance from this man early on, and he continues to impress. Again, a good shot for a single. .5 overs, 36 for 2. Kudand to face the last ball. That's hammered through the onside and goes all the way for a maximum. What a great shot. Was turning out to be a decent over, yes, but that ball will even things. That's what you call effortless cricket. Just waiting for it and played it comfortably. அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராஃபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED, கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with central government certificate, fire safety training programs conduct பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B First Main Road, ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766, 9150010767. So the last over ended on an expensive note. Rahul batting on 15 from 8. And Kudand has hit a beautiful 6.
Once again, place it straight down the ground. One thing that's really impressive about these two is how they've complemented each other. They've actually played some excellent cricketing shots, especially Rahul, 16 of 9. So he looks well settled to make a big one today. Oh, missed it. Nice change of pace from Nagraj. Thondamanatham Falcons has kept things really tight up until a particular time, but the last few overs has been slightly on the expensive side, but still an even game, I would say. Yes, they've got the runs, they've picked up the wickets. So if Thondamanatham Falcons can score anything close to 100 or above, they will be in contention. What a great shot! Straight batted, almost like a tennis ball forehand jab from Kudant. I think he's someone who likes to play the big shots, the glamorous shots. He doesn't hold back. I think he don't like running between the wickets much. He just want to hit the big one. That's absolutely all right if you've got these kind of shots in your account. Why do you need to go for runs? Just hit the big ones. Yeah, that's really good bowling. Smart bowling, keeping it outside off. Knowing the fact that he is so strong straight and through the onside. 49 for 2 into the 5th over. Again, missed it. Has been sent back by him, not attempting a single. So apart from that 6, it has been a decent over from Nagaraj. Only 7 runs. So dot balls is a bit of an issue. A few minutes earlier, I said if he's hitting the big ones, why try to rotate the strike? But he make up for it by scoring a boundary or a 6 off the last ball. He tries to play a big one, but couldn't find the connection. So he'll keep the strike with that single. 8 runs coming off it. 5 gone. It's 50 for 2. பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766, 9150010767.
Sixth over. Started off with a 6 and a no ball. Then a fine comeback. But still too early to make a comment about that one. Bowls a full toss once again. Will that be another no ball? Yes, says the ump. So second no ball of the over, second beamer. So he might have to be cut off. Yes, he can't bowl. That's what I was talking about. Two beamers are not allowed in an over. He has already bowled two. So this could be the over the batting team were waiting for. They've got the runs and they've got a lot of freebies. 63 for 2, 5.2 hours in. And to the fourth. Through the onside here. So an eventful over, expensive over. And Manigandan S gets the first ball boundary. Kudand looking pretty solid out there in the center. Swing and a miss. That's much better from Manigandan. But he has got the responsibility to finish the over well. உங்களுக்கு மனை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை Hi, Arshad. Yes, Rahul. Place that in the air. That will go straight to the fielder. And a good catch has been completed. He is delighted, that man. And Shiva Murugan, the captain, picks up a wicket. And that too of Rahul was batting really well. I think it was a change of pace that actually helped the bowler. He was trying to clear the man at long on, but ends up getting it straight to him. So another one bites the dust. Rahul goes for a short cameo of 2018. Third wicket goes down.
Ramesh is the new man who has just walked down the center. Impressive numbers for Shivamurugan. 1 for 6 off his 1.2 overs. That will be another single. He's asking for it. 6.2 overs, 74 for 3. I think we're going upstairs for a referral. Yes. Oh, just got back in time. Just in time. Millimeters. That gives a time for a breather as well for these two. Time to quickly plan. More like a strategic timeout. 6.2 overs, 74 for 3. We've seen some glorious hitting, and also from this man, Kutant, striking at 200. He has been impressive today. That's not been given out. Yes, so the batter survives. 75 for 3 after 6.3. 3 balls left in this over. Can we witness a lot more fireworks here? 75 for 3 into the 7th. Kudant back on strike. Kudant against Shivamurugan. So Kudant. Yes, the score is 75 for 3. Kudant batting on 28. And Ramesh has just faced one delivery. Hi, Arshad. Yes, Dinesh. I guess I missed few actions in the match, so let me join with you. Sure, definitely. So it's been a great match. Excellent game of cricket. We witnessed a wonderful partnership here, Dinesh, between Rahul and Kudant. Rahul just got out. It was a great wicket by Shivamurugan, the captain. And he is continuing to impress. Another wonderful over. And I guess he has got another wicket. So second wicket, and this is turning out to be a great spell from the captain. Yes, again, it is for Kodandan wicket, that is captain's wicket. So, இவர் இதுவரைக்கும் 28 ரன் அடிச்சு கிரீஸ்ல இருந்தாரு. ஸோ நல்லா செட்டில்டா இருந்தாரு. 15 balls 28 runs. ஸோ அவரோட விக்கெட் எடுத்து கொடுத்திருக்காரு சிவமுருகன் கேப்டன். ஸோ கேப்டன் அகேன்ஸ்ட் கேப்டன் ஹியர். Of course, Dinesh. Actually, he started this over by picking up the wicket of another set batter, Rahul. So that partnership was looking really good for the batting side, THONDAMANATHAM Falcons. And with 2 set batters back in the hut, or I think, is it just a dot ball? They have reversed the decision, it seems. All right, just a dot. I guess he got a luck. Kodandan got a luck. So Yes. let's hope for the. Yes, so with that, the over comes to an end. சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766, 9150010767. So 7th over இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது. So as of now 7 ஓவர்ஸ்க்கு 75 for 3.
Yes, of course. We're into the third game of the day. Thondamanatham Falcon 75 for 3. So that last wicket has definitely slowed things down a little bit. Ramesh against Nagaraj. Goes for a big shot, plays that really well. There is protection in the deep. 7.3 overs, 77 for 3. So wide by Nagaraj. So we've seen a few extras here in this innings by the bowling side. Oh, that will be a boundary of the inside edge. Yes, runs keep on coming. It doesn't matter how it comes at this stage. They just want to get those boundaries and sixes. And that's exactly what Ramesh has done. Play for a big shot. Inside edge, it's a boundary. Beautiful. Not the connection he wanted, but definitely the result he will enjoy. Great shot once again. He's turning the heats on here in Pondicherry. He's not holding back. Nagaraj has been shown no mercy whatsoever. Beautiful looking shot. Great shot and execution. Again, looking for a similar shot. This time the captain does a great job. So 88 for 3, Thondamanatham Falcons. பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டேக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766, 9150010767. Here's the first ball of over number 9. That's great effort. It's an effort in vain. That was acrobatic from that man. And that went for a boundary. Kudand is turning the heat on here. Again, that's brilliant execution. Yes, it was an inside edge. Unlucky for the bowler. And it was a big chase for that man at fine leg. He put in all his effort, 200 effort from that man. But still, it's ball that wins the race.
punched or misfield. And it's a lightning fast outfield. Once it goes past the fielder, it's so difficult to make up. Yeah, the bowler, the reaction tells it all. He's not happy. Kandipa. அவர் happy கிடையாது. 94 for 3. ரொம்ப நல்ல ஒரு ஸ்கோர் இருக்கு. தொண்டமானதம் Falcons. Kudanth batting on 34. And Ramesh batting on 13 from 7. A lot going on over here. Kudanth has been playing the innings of such a great caliber. That's a great shot. Stand tall and deliver. And has gone comfortably past Shiva Murugan at long off. That's a dazzling shot executed to perfection from this man, Kudanth. Minimum efforts and maximum results. Such a powerful lad, this man. Oh, that was in the slot. That was in the slot, and it just got enough connection to take it comfortably over the ropes. What a great shot. 40 of 20. Maintaining his strike rate. A slower delivery, brilliantly disguised. So will be a dot. A rare dot ball in this over. But still, they've got 100 on the board. If they can find 15 or 16 the last, it's going to be a very good total. We haven't seen a big score chased so far. Another slower delivery. This time waited and played it towards long on. Kudanth playing such a spectacular innings here. It was Rahul early on who started the proceedings with some glorious looking shots. But ever since Kudanth started hitting those maximums, he completely took charge. And has been leading the innings altogether for Thondamanathan Falcons. And that cross-batted shot. Not the best of executions here. 8.5, 1 or 2 for 3. 9 overs done, it's 1 or 2 for 3. So we end the last over of the contest. It's Muttamir to bowl the last. So bowlers has been expensive. Apart from Shiva Murugan, the captain, he has bowled brilliantly, picked up wickets, and has kept the economy really tight. So if we have a look at the bowling scorecard, Shiva Murugan 2 for 7 off his 2 overs. Excellent numbers. That's in the slot and dispatched. Straight as an arrow out of the ground. And I think that has gone from Pondicherry to Chennai. That has traveled a long, long way back. What a great shot. Are we going to witness the first of 50 of this tournament from this man? He is such an entertainer, such a powerful cricketer. Once he connects, you don't need to about that because it's going to go all the way. Kane, that will be only a single. So still batting on 48. Will he take a single and give the strike back, or will he also try to hit the big one? Everything is in stake. Anything can happen. Yeah, missed it. Slower delivery. So Kudanth, he might not be able to finish his 50 today, but played a captain's innings, no doubt. 48 of 24. Talks a lot, volumes about his quality.
2 balls left. Oh, another swing and a miss. That's not good. Just have to try and hit the ball. Doesn't matter if you time it. Just got to get some part of your bat behind that ball. Here's the last ball. On through the onside. They'll try and come back for 2. They won't at this stage. They want to keep their strike. So if we are done with the first part, the first half. It is 1-1-1 for 3. It's been such a great game of cricket. Kudinda might not be happy not scoring his 50, but still played beautifully throughout. And talking about contributions, Rahul also played well, 18 of 12. And once it comes to bowling, it was all man. Shiva Murugan, captain, 2 overs, 7 for 1 with great support from Manivale. Has got 2 wickets for 21. THONDAMANATHAM Falcons require 1-1-1 to win, 1-1-2 to be precise. Right now, we'll go for a short break and we'll be back with the second innings. பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபார் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED, கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766, 9150010767.
பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED, கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED, கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767.
பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED, கூடவே ஃபயர் ஹைட்ரன்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766, 9150010767. உங்களுக்கு லோனும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க.
53 for 3 after 7 overs. Require a lot of runs in the last 3. First ball almost picked up another. Rahul, brilliant all-round performance from him. Finishes with an impressive spell of none for 9. Excellent all-round performance from the youngster. Mohit Phoenix will have to go all guns blazing. Still not impossible. 59 of 17. In fact, 59 of 18. Still needed to win this game. So that's such a mammoth task. But with Shiva Murugan still out there in the center, they will try and fancy their chances. Linkeshwaran to continue. Starts off with a dot. Good delivery. Another good looking shot. And that's been played straight down the ground. Impressive bowling performance this from the side. THONDAMANATHAM Falcons. 8 overs, just conceded 58, picked up 3 wickets. This has been so good. Quicker delivery. பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபார் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. Eight 8.1 overs, 58 for 3. We're into the 9th over of the game. Shiva Murugan batting on 14 and Ulaganathan batting on 1 from 6. This has been a disappointing outing with the bat for Mohit Phoenix. They haven't been able to go all guns blazing. 54 needed from 11 deliveries. That's such a mammoth task.
But looking from the Tondamanadam Falcons perspective, this has been such a magnificent bowling performance. They've done predominantly well right from the beginning, from the batting perspective as well as from the bowling perspective. This has been a comprehensive performance from their side so far. 8.1 overs, 54 needed of 11 balls. Starts off with a wide, yes, Rogit. So just a matter of time until we have a winner. So what we have witnessed from the first three games, you've seen a close encounter. That was the second one. And in the third game as well, eventually the team batting first will probably go on and win this game. Shivamurugan plays that shot straight down the ground, not with a lot of power. And there is a man at long on taking that. So the required run rate is almost touching 30. It has become such a daunting task at this stage of the game. Almost impossible for them to chase this down. But still, they've got the opportunity to make a comeback in the next game. Oh, that's clean bowled, completely bamboozled. Rohit gets his first wicket. That is a beautiful delivery. Hits him all ends up and gets his first wicket of the day. Mohit Phoenix lose their fourth and they are in all sorts of trouble. This has been a below par batting performance from their side. So far, they haven't been able to make an impact that they would have liked. Going to play a shot across the line, missed it completely. And he gets his first. Lot happening here. And today, the team that has come right on top of their game is none other than Thondamanadam Falcons, thanks to that brilliant innings from one of their best batters in the lineup. 60 for 4 after 8.4 overs. 8.3 overs. Required run rate almost 36 now. So every dot ball is it's only going to climb up a lot to reflect from this game from a Mohit team's perspective. Let's see how much can they make in their entire quarter of 10 overs. 52 needed from 8. 1 runs of leg buys. I think Shiva Murugan will be disappointed the way his team has performed today, because apart from him, all the other bowlers went for plenty. So this has been a very difficult kind of an outing. His batters were not able to make a strong impression today. That's up in the air. Hasn't timed it well. But will travel the distance. It was a catch. It should have been a sitter for that man at backward point, but he failed to capitalize. Would have been another wicket. Would have been another wicket. Nine overs done. Another dot. Another impressive over comes to an end. It's 62 for 4. Another good looking shot to start the over. It's Rohit who finishes his quarter of 2, picks up a wicket, and has also bowled really well. 49 needed of 5. A lot. Let's see how much they can make in this last over. Shiva Murugan batting on 16. Can he hit a few big ones and try to gain some confidence going on to the next game?
Beautiful ball by Murugan Aravind. Really well executed as well. 63 for 4. 9.1 overs into the 9.2. Beautifully bowled and clean bowls. Shiva Murugan. That's a beauty. That's a left-hander's delight by Murugan Aravind, and he has produced a wicket, caught an opportunity, and made complete use of it. Second wicket for him. And the comprehensive bowling performance this has been by the Thondamanatham Falcons. They're showing their dominance. Again, beating the batter's defense. That's such a beautiful delivery. Slightly quicker in pace. Trying to play it across the line. Missed it completely. And gets the wicket. Half of the batters back in the hut. Mohit Phoenix in all sorts of trouble. This has been a thoroughly one-sided affair where only Falcon side were able to be the dominant one and created some impact. 64 for 5, 9.3 overs. Murugan Aravind with impressive spells of 2 for 7. Manikandan R is the new batter in. He gets a fuller length delivery, plays it straight towards long on, and we are into the last over of the game. This has been such a quality performance from Thondamanatham Falcons. They have dominated right throughout this game. Again goes for a big shot. Hasn't found the gap. There is a fielder there at long off who will easily cut that off. So only a single. Again, plays it across the line. Hasn't got the best of timing or found the gap. Impressive bowling performance. This is going to be a massive, massive victory on the table for Thondamanatham Falcons. Yes, that's the last nail in the coffin. It is all done and dusted. It's Thondamanatham Falcon who has emerged victorious by such a comprehensive margin. They've thoroughly dominated this game from ball number 1 and has emerged victorious in such grand fashion. What an excellent game of cricket we had. A one-sided affair where Thondamanatham Falcons eventually crowned as the champions for this particular game. All credit to that partnership from Rahul and Kudant, who played beautifully. Rahul playing the role of an anchor, 18 of 13 deliveries, and Kudant, the captain, playing such a beautiful innings. 48 not out of 24. That included 2 boundaries and 5 maximums, with some late support from Ramesh. If you look at the bowling scorecard for Mohit, Shiva Murugan was impressive. And second innings, they were not able to get to the total. None of their batters were able to make a massive impact. And when you talk about the bowling of Falcons, Murugan Aravind definitely the pick of the lot. 1.5 overs, in fact 2 overs, 10 for 2. Rohit, Bharat Kumar and Lingveshan also picking up wickets, and Rahul being strictly economical. So that's the match summary. Mohit Phoenix has been defeated by Thondamanatham Falcons by a huge margin of 44 runs. So that's all from the commentary box. We will be back with yet another exciting match in just a few minutes of time.
பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபார் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. Number 6. ஃப்ரேம் செக் பண்ணிட்டு போடுறாங்க. The Man-to-Man Awards is going to be given out by Mr. Senior of International Sports. எல்லாம் கம்மி பண்றாங்க. In this match, luckily, both the Man of the Match award and the Power Strikers award goes to the same person, Mr. KOODAPAKKam. He's hit 5 sixes. Thanks, Jenny. हमारा खड़े बैठा है.